from the Andes to the city. They come searching for opportunities, education, or a better future. But what happens to their culture when they leave their hometowns? Do their traditions disappear, or do they find new ways to survive? When people think about Andean culture, they usually imagine small towns in the mountains, but in the city, especially here in Lima, Andean culture is everywhere. You can see it in the markets, in the food, in the music, and even in the languages people speak every day. For me, the city doesn't erase traditions, it mixes them, and sometimes it even helps them grow. What I find powerful is how traditions don't disappear, they adapt. The theorist Homi Bhabha talks about cultural hybridity, the idea that when cultures meet, something new is created. And that's exactly what happens here in the city. And I also think about Jose Maria Arguedas, that he believed that Andean cultures wasn't something from the past, but something alive, something that keeps singing even inside the city. He said Peru was made of many worlds all living together, and when I walk through these places, I feel that the mother city and the Andes are not separate. They blend, they change each other, and they create a new identity. And that's why I think Andean culture is in the city not fading, it's transforming. For me, this story is personal. My grandfather is from Ayacucho, a region in the Peruvian Andes. He moved to Lima many years ago to build a new life, but he never forgot where he came from. Yo soy del departamento de Ayacucho, una provincia de Lucanas y distrito de Zancos. La venida de acá fue un poco difícil. Venirme con mis padres, con mis hermanas, de ahí el distrito de Zancos, el año 1966. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Bueno, como siempre, ¿no? Me ha gustado el negocio, ¿no? El negocio de la madera, de material de construcción, y ahí estamos, bueno, pues la vida nos ha tratado un poco mal, pero ahí estamos subsistiendo y estamos ahí avanzando, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo ha sido para ti vivir tantos años lejos de Ayacucho? Bueno, para mí, bueno, pues hemos estado en la familia acá, que ya nos hemos acostumbrado que, como te vuelvo a decir, nosotros estamos de 1906, ya en Zancos, donde que he nacido allá, bueno, quedaron mis tíos, pero siempre estoy pendiente de mis cosas allá en Zancos, de la provincia de Lucanas,
de mis terrenos, ahí a veces hago los sembríos, lo que me gusta. ¿Y qué cosas sientes que te hayan ayudado a mantener tu cultura viva aquí en Lima? Bueno, siempre me he dedicado, ¿no? Cuando uno se propone, bueno, Dios le ayuda, ¿no? Porque siempre hemos sido nobles, nosotros sinceros, esa sencillez, no hemos tenido ni una ambición, nada, siempre con el trabajo. Sé que puedes hablar quechua, tal vez podrías decirnos algunas palabras en quechua. Claro, porque yo nací en la sierra del sur de Ayacucho, de Sangos. Bueno, podría decir, ¿no? Yo la familia Amoranicos, Sancos Manta, Allin y Aspaico, Kunancamayo, Quedachcanico, Trabajaspa, Imainapas, Cuyanico Papas, Ima Allin Cachcanico, Caipe, Trabajaspa. ¿Qué es lo que nos quisiste decir? Bueno, la familia está muy bien, unidos y que siempre estamos pendientes del trabajo y con eso estamos viviendo. ¿Y acá en Lima, en casa, sueles practicar mucho el quechua o ya solo lo haces cuando regresas a Ayacucho? Bueno, yo lo practico acá, realmente como negociante que soy. Hay personas que vienen de distintos lugares, provincias, distritos, y hay personas que saben hablar quechua, y yo también nunca me voy a olvidar del quechua, ¿no? Porque el originario del Perú es el quechua. Y bueno, quisiera saber también si sueles regresar a Ayacucho, a Sancos, y tal vez en qué fechas específicas regresas. Allá. Bueno, yo estoy yendo siempre a Ayacucho, ¿no? A Sancos, pero siempre vamos el mes de octubre, que es fiesta patronal de Sancos. Fiesta patronal de Sancos lo adoramos al Virgen del Rosario y San Martín de Porres, que es el primer domingo de octubre, que se hace una fiesta pomposa en sí, con banda, con dos bandas, con sus dos mayordomos, se hace la corrida de toros, despacho, la entrada, la serenata, muchas cosas, muchas actividades ahí en Pueblo de Sancos. In cities like Lima and Cusco, Andean culture doesn't disappear, it changes. We can see this every day. Young people mix modern styles with Andean designs, using traditional colors and patterns in simple, everyday clothing. Musicians also mix the sounds of the charango, quena, or zampoña with modern beats and new sounds from the city. Food shows this change too. Traditional Andean dishes are now sold in city markets, fairs, and even online. And on social media, many artists create content that blends modern ideas with their Andean roots. All of these examples show that Andean culture stays alive in the city. In conclusion, Andean culture doesn't fade when people move to a city. It changes and continues in new ways. In every piece of traditional wear, every melody and every dish, for example, we can see how people keep their roots alive while adapting to modern life. Cultural hybridity shows that traditional can grow, mix, and still stay strong. Also, the city doesn't take away Andean identity. It's another place where this cultural can live, evolve, be shared with new generations. When people move from the Andes to the city, their culture doesn't stay behind. It adapts, changes, and finds new ways to live in the urban world.
learned that culture never disappears, they adapt. And I realized that living between two cultures can be a good source of creativity. I discovered that my roots are not just in the past, they are part of who I am today. Cultural hybridity helps us understand how tradition evolves. Peru is not one culture, it's many cultures living together.